హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంబీసీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్. నెక్స్ట్ వీక్ రాబోతున్న ఒక కొత్త ఐపీఓ గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ అండ్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ కంప్లీట్ ఐపీఓ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ అండ్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాజ్ incorporated in 2002 in the month of December. Company has 3 manufacturing units, 42 distributors, spread in 13 states and 1 union territory. Shyam Metalics company focus on steel products and ferroalloys, one of the largest products of ferroalloys, fourth largest player in sponge iron industry, leading player in pellet capacity. This company has not posted negative EBITDA since 2005. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ అండ్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ యొక్క డొమెస్టిక్ క్లయింట్స్ జిందాల్ స్టీల్, రిమ్జన్ ఇస్పాట్, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ యొక్క క్లయింట్స్ నోరోకామ్, పాస్కో, జేఎం గ్లోబల్. వీళ్ళ యొక్క ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ వచ్చేసి 88.35%. ఈ కంపెనీ యొక్క పీర్స్ చూద్దాం. జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్, అలాగే టాటా స్టీల్, సెయిల్, జేఎస్పిఎల్. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ వచ్చేసి మహాబీర్ ప్రసాద్ అగర్వాల్. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి బ్రిజ్ భూషణ్ అగర్వాల్. ఇక వీళ్ళ రెవెన్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే FY18 3,920 crores, FY19 4,684 crores, FY20 4,395 crores, 9 months FY21 3,995 crores. ఎవ్రీ ఇయర్ వీళ్ళ రెవెన్యూస్ బాగానే పెరుగుతూ వస్తున్నాయండి. వీళ్ళ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే FY18 528 crores, FY19 636 crores, FY20 340 crores, 9 months FY21 456 crores. వీళ్ళ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ చూసుకుంటే FY18 18.17%, FY19 25.86%, FY20 14.57%, 9 months FY21 19.53%, FY20 14.57% పడిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా. వీళ్ళ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్త్ చూసుకుంటే కనుక 22.89%, FY18, FY19 24.27%, FY20 12.04%, 9 months FY21 13.89%. అలాగే వీళ్ళ మార్జిన్ చూసుకుంటే కనుక FY18 13.35%, FY19 13.7%, FY20 7.8%, 9 months FY21 11.5%. డెప్ట్ టు ఈక్విటీ రేషియో గురించి మాట్లాడుకుంటే FY18 0.3, FY19 0.29, FY20 0.47, 9 months FY21 0.27. నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ FY 2018 2,469 million, FY 2019 4,565 million, FY 2020 851 million. FY 2020లో చాలా ఈ పాండమిక్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ అనేది ఈ కంపెనీ మీద చూపించింది. అందుకే ఏ ఫిజికల్ ఇయర్కి ఆ ఫిజికల్ ఇయర్లో 2020 మాత్రం చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో ప్రాఫిట్ గెయిన్స్ చేసింది. మా యొక్క సజెషన్ ఏంటంటే ఈ ఐపీఓకి అప్లై చేసుకోవచ్చు, బట్ లాంగ్ టర్మ్కి అయితే మేము సజెస్ట్ చేయట్లేదండి. షార్ట్ టర్మ్లో అయితే మేము సజెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే దీని లిస్టింగ్ గెయిన్స్ వచ్చేసరికి మా ఎక్స్పెక్టేషన్ 20-50% ఉండబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ని బట్టి. శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ 14th June 2021 మండేన ఓపెన్ అయ్యి ఐపీఓ 16th June 2021 వెన్స్డే క్లోజ్ అవబోతుంది. అలాగే దీని ఇష్యూ సైజ్ వచ్చేసరికి 909 crores, వాల్యూ 10 rupees పర్ ఈక్విటీ షేర్, ప్రైస్ బ్యాండ్ 303 to 306 పర్ ఈక్విటీ షేర్స్. నెక్స్ట్ ఐపీఓ బేసిస్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ డేట్ June 21, అలాగే రిఫండ్స్ June 22, క్రెడిట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ డీమ్యాట్ అకౌంట్ June 23, ఐపీఓ లిస్టింగ్ డేట్ June 24, మినిమం వన్ లాట్ 45 shares 13,770 rupees, అలాగే మ్యాక్సిమం లాట్స్ 14 lots 630 shares 1,92,780 rupees. ఈ ఐపీఓకి సంబంధించిన గ్రే మార్కెట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను, తప్పక చూడండి. Steel, the very backbone of growth and development of an economy and the nation. As a leading player in long steel product and pellet capacity, we at Shyam Metalics and Energy Limited are amongst the largest domestic producer of ferroalloys and the 4th largest player in the sponge iron industry. As an integrated metal producing company, we enjoy multiple sale points across the steel value chain.
We primarily produce long steel products and ferroalloys. Our TMT and structural products are sold under the brand SEL. For an Indian steel conglomerate, we undertake conversion of hot-rolled coils to pipes, chrome ore to ferrochrome, and manganese ore to silico-manganese. We operate from 3 manufacturing plants with an aggregate installed capacity of 2.90 MTPA. 1 plant is in Odisha and 2 in West Bengal. Situated in the mineral belt in eastern India, all our manufacturing plants are strategically located in close proximity to roads, rail and ports. All our plants have captive power plants. We are one of the few integrated metal producing companies with captive railway sidings. Of the 3 plants, 2 of our plants, one in Sambalpur, Odisha and the other in Jamuria, West Bengal, are ore to metal integrated steel manufacturing units. Both these manufacturing plants have obtained quality certifications. Our 3rd manufacturing plant is in Mangalpur, West Bengal. Our backward integration activities include production of iron pellet plants and use of rotary kilns to produce sponge iron. And our forward integration activities are the diversification of our product mix by utilizing the billets to produce value-added products. We have achieved cost efficiencies by utilizing waste materials or byproducts as raw material inputs for other products and processes. Our integrated manufacturing plants provide us with the flexibility to adapt to changing market conditions and align our production and product offerings. Our Sambalpur plant has an aggregate installed metal capacity of 1.52 MTPA with 3 captive power plants with an aggregate installed capacity of 85 megawatts. Our Jamuria and Mangalpur manufacturing plants have an aggregate installed metal capacity of 1.38 MTPA with 3 captive power plants with an aggregate installed capacity of 79 megawatts. Some of the biggest steel companies are our domestic customers, and our products are exported to several countries. We have tie-ups with 22 distributors who stock and sell our finished products across 13 states and 1 union territory. Shri Mahabir Prasad Agarwal, Shri Brij Bhushan Agarwal and Shri Sanjay Kumar Agarwal, our promoters, have an average of over 25 years of experience in the metal industry and have been instrumental in the growth of our company. As for the road ahead, we are in the process of adding fresh capacities to our manufacturing plants as well as captive power plants and also diversify into related segments. Post these capacity expansions, the aggregate installed metal capacity of our manufacturing plants and our captive power plants shall increase from 2.90 MTPA to 6.78 MTPA and 164 megawatts to 224 megawatts respectively. We intend to integrate our operations further by using the existing waste and byproducts from our operations to introduce new and high-margin products to diversify product lines and augment our profits. We intend to continuously invest in new infrastructure in order to improve operational efficiencies and profitability. At Shyam Metalics and Energy Limited, we believe that every new day heralds an exciting opportunity for us to set new benchmarks of quality and productivity.